Tabarouette. Ouais, j'ai failli me péter la gueule sur le volant. Where do we begin? How about a magic trick? And here we go. Welcome back to Joker's Magnet. Bienvenue encore sur Joker's Magnet. On est ici encore. Vous l'avez prédit, le canal Lachine. Plein de choses à faire ici. 18 km. There's like 9 miles of canal, so alone takes a while. We're at the small path for bicycles, and hey, whole industry that becomes new condos. So we'll do this. As you can see, the new condos all the way up there. So let's go magnet fishing, and don't forget, if you want to subscribe, comment, like, buy some merch, buy some magnets. Si vous voulez, faites un thumbs up, abonnez-vous, faites des commentaires, allez voir ma marchandise, et si vous voulez un aimant, allez voir dans la description en dessous. Et n'oubliez pas, si vous voulez avoir des thumbnails, if you want to have some thumbnails, go see my friend on the description below. See you at the first row. So today we're going to use the Kratos 2.0. On va utiliser le Kratos 2.0 avec une nouvelle corde de Magnetar. Un gros merci à Magnetar. Et on y va. First catch of the day, we've got ourselves some rebar. A nice 6 feet of rebar about. Woohoo! We've got a nice plate. On a un fer-angle avec une vis. Nice iron angle here. We've got a small part of rebar. What is that? Woohoo! Nice piece of rebar. And I've got the clip that goes in the concrete. We got more rebar, but big nails, a danger sign. I just put myself some water in the face. So long nails, small nails, rebar, and junk. Woohoo! Woohoo! Money! 25 cents from 2005. We've got a chunk of metal, some little parts and nail, and this I don't know it's for what, but it's part of
It's a rod with this little thing. Je sais pas c'est à quoi ça sert là. D'après moi c'est peut-être encore pour faire du béton. We've got a piece of rebar, a long nail. This is like I think for wiring. Again, some rebar and some caution tape. Oh, safe door. I didn't let go again. But I've got some money. Whew, that's new. It's from Ghana, 2007. At Tezewa. Ouais. Ma première porte de coffre-fort et voilà. On va essayer de la rattraper tout de suite. Ouais. Ben pleine d'eau aussi. Je sais pas si elle était vide à l'intérieur, mais. On fait quoi après tout ça? Ça, ramène ça à la maison. On va à un moment donné avec tout. Ah! Elle est vraiment juste trop lourde. Celui-là, c'est un Titan de Kratos, une compagnie américaine. Puis celui-là, c'est Magnetar, qui vient de la lampe. Tu commandes sur les producteurs, quoi? Oui, j'ai même des rabais avec eux autres. Parce que j'étais un YouTuber. Fait qu'ils m'ont fait un spécial. Que je peux donner aux gens, justement. Je vais vous donner ça. Bon, j'ai pas attrapé ce que je voulais. J'ai attrapé encore de la rebar. Ça fait quoi de ce métal? Tu le revends après? Ouais. One eternity later. Bah, sinon, je vous retiendrai pas plus longtemps. Ah ouais, si tu la retrouves ça, tu vas pas pouvoir rester là non plus toute la journée. Non, c'est ça. Ok. Yark. Un parapluie. Umbrella. I catch myself again some rebar and a railroad spike. Un beau clou de chemin de fer. Come here. Okay. Bien sûr de pas marcher ça là.
that the safe door? Ow, that's my feet. Cool, that's a combination lock. So it took 2 magnets to get this thing out of the water. It's not that heavy, but why it's not that that magnet? The magnet didn't stuck well on it. But I've got my first safe door. Is that the rear of a bicycle bench? Yeah, that's the rear of a bicycle. The seat of a bicycle, I think. We got the springs for the seat. Oh yeah, it was like this. Yeah. And I've got some money. And that's it. Okay, what is that? We got, oh, a hairpod. But this is like a bracket of, for something railroad, maybe. C'est quelque chose pour les chemins de fer, ça? Non, je penserais pas. Peut-être un lock avec un bolt puis avec les là. Ah, pas grave. Oh, we got a lock that's been cut and a piece of metal. Woohoo! Do I have a tube? I've got a brush. Ah. And someone had a pick or something on it. The rest is wooden. That's cool. And a lot of junk. Rebar. Pair of sock. And a lot of debris. Beaucoup de debris métalliques. I've got a broom. So I've got a lot of things, like a peg from a bicycle, I think. I found something similar last time. Piece of metal, the clou, the vis. Woohoo! I nailed it! The rebar, the clou. So I was on the other side of the bridge. Alors j'étais de l'autre côté. On s'en vient ici. On va voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Il y a quelqu'un qui m'a dit que peut-être qu'il y aurait un coffre. On sait pas. On va checker ça. I don't think I'm gonna find a lot of crazy things here.
but we never know. Oh, what's that? Oh, a seat. An old bike seat, maybe? That is cool. On aime quelque chose. He's got a little something. A pulley or of some sort. And a piece of metal. I don't think it was a saw blade. Woo! Railroad spike. A nice nail. I've got an old bolt, J bolt. Woohoo! We'll just throw it back. I've got some money and a pin. Oh no, that's a wheel. Small wheel for maybe a car. And money. I was on the other side. And I came back to where I was previously. Got something heavy. Oh, I just let go. I still have something. We got bracket and a railroad spike. They were deep in the mud. Alright, got some cable. How long could it be? Wow. How long is this thing?
I've got a spring. I don't know if you see the length of that rope. There's something attached to it at the bottom, and I pinched myself several times with the bread wires. Let's go see if I can get on what this thing is attached to. On va voir si je suis capable d'aller chercher la pas ses poignets. What the hell? Is that a steering wheel? I've got a steering wheel. J'ai pogné un volant. What the hell? That seems to be the rest of the cable. I've got some pieces of that bread wire. There you go. Yes! Ah, mais j'ai sorti d'autre chose, je sais pas c'est quoi. Wow, qu'est-ce que c'est ça? If only I had someone to help me. Ouais, si ça te tente de tirer avec moi, j'ai un petit fil à sortir. Un petit câble que j'ai essayé de sortir. Ouais. La fin est à quelque part ici. C'est juste que je suis pas capable de le sortir, il est trop lourd. Ben, peut-être les affaires qui transportaient des choses. Là.
Ouais, j'ai failli me péter la gueule sur le volant. Ouais, c'est ça. Il est comme pogné dans quelque chose, hein? Je sais pas. Non. Non, je fais ça pour le fun. Tu fais TikTok? Non, je fais juste YouTube. YouTube? Ouais. On va passer sur YouTube là? Ouais. Et là, on va passer sur YouTube là. Ouais. Là, sur mon Instagram là, les gens vont venir. Je sais pas s'ils vont venir, mais moi je continue ton Instagram, puis même je te dirais si tu es capable de faire TikTok, tu risques d'avoir plus de monde là-dessus. So that will conclude our magnet fishing day. It was an awesome day. A lot of catch, a lot of things. Beaucoup d'affaires qu'on a attrapées. Moi, c'est le cadre, par contre, j'ai pas été capable. Il va avoir au moins 60 pieds, 60 feet length, and it was caught on something in the bottom of the water. I will say thank you to the young teenagers that came. Merci les gars d'être venus. Un beau shout-out à vous autres de m'avoir aidé. Puis on se revoit à la prochaine pêche. We'll see each other on the next adventure, guys. Bye.